Good morning, dear students. In the previous class, we have learned about a few things about nervous system. They are, you have learned what is a response, what causes a response, what is a stimulus, what are the two types of stimuli, their examples. Then you have seen what is a receptor, what are receptor cells, then what are the stimuli that evokes responses in the sense organs. Then we have seen by the end of that lesson we have seen nervous system controls and coordinates all the activities of the body. Then we have also seen neuron is the structural and functional unit of the nervous system. Today, in this lesson, we are going to learn about the structure and function of the neuron or the nerve cell. Okay? So, as you know, as we have mentioned that in the previous class, neurons form the structural and functional unit of the nervous system. That means the nervous system is formed of neurons. The basic unit is neuron. The fundamental unit of the nervous system is neuron. Okay. I have mentioned that the nervous system is formed of brain, spinal cord and nerves, and this brain, spinal cord and nerves are formed of nerve tissues. Then the nerve tissues are formed of nerve cells or neurons. Now we are going to see the structure of a neuron. See, here you can see, here there is a diagram of the neuron, and as you see in the picture, a neuron has a head-like portion and a tail-like portion. Can you see in the picture? See, sometimes when I point the cursor to the parts, maybe in the video it may not be showing the exact part where I intend to show. So please excuse me, but you look at the picture. A neuron or a nerve cell has two parts. There is a head-like portion, you can see, and a tail-like portion. Okay, that head-like portion is called the cell body or cytone or soma. In some textbooks it is mentioned soma, so you don't wonder. It is also called soma. Soma, cell body or cytone, cyton, cytone. Okay, so, and this is the axon. So there are two main parts. They are the cell body and the axon. Now listen here. The neuron or the nerve cell has a head-like structure called the cytone or cell body and a tail-like portion called axon, as I mentioned. Now you can see what is cell body or cytone. See in the picture, it is shown that there is the cell body of a neuron. Only the part of the cell body is shown, and you can see there is cytoplasm inside, there is nucleus, cell organelles, just like a cell. You can see, okay, the interior is shown, the internal structure is shown. So as you know, the cell body is a spherical part of the neuron that is encircled by the cell membrane. Cell membrane of the neuron is called neurolemma. Okay, and so there is a cell membrane. Then, as in all the cells, there is cytoplasm inside. There is a nucleus. There are cell organelles. Okay, so what is cell body or cytone or soma? The cell body is the spherical part of the neuron that contains the nucleus, cytoplasm and the organelles. Okay, don't forget.
It is the head-like portion of the neuron or the nerve cell. ന്യൂറോണിന്റെ ഹെഡ് പോലെയുള്ള ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് സൈറ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് സോമ എന്ന മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട്. അതൊരു സ്ഫെറിക്കൽ പാർട്ടാണ്. അത് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? അതിനുള്ളിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, സെൽ ഓർഗനൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ന്യൂറോണിന് യു ക്യാൻ സീ there are certain branches for this neuron. Okay, and these branches of the cell body ക്കുള്ള ബ്രാഞ്ചുകൾ കാണാം. ആ ബ്രാഞ്ചുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് dendrons. You can see in this picture too. See, the cell body has certain branches and this branch is called dendron. This is a dendron, and dendrons in turn have certain minute branches and these branches are called dendrites. Okay, look at the picture again. The cell body has branches and these branches are called dendrons. Again, the dendrons have minute branches and those branches are called dendrites. Now, what we have learned up till now is a neuron is the structural and functional unit of the nervous system. Okay, another point you have learned is each neuron has a head-like portion and a tail-like portion. The head-like portion is called the cell body or cytone or soma, and the tail-like portion is what is called axon. Okay, any point you have? Any question you have? Okay, now the cell body, it is spherical. It encloses the nucleus, cytoplasm and cell organelles. Okay, and it has certain branches called dendrons, and the dendrons again branch into minute branches and those branches are called dendrites. അപ്പോൾ സെൽ ബോഡിക്ക് ഡെൻഡ്രോണുകൾ എന്ന ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. ആ ഡെൻഡ്രോണുകൾ വീണ്ടും ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് തീരുന്നു. Okay, dendrons and dendrites. Now we are going to see what is the function of dendrons and dendrites. So what are dendrons? അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെൽ ബോഡി, ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെൽ ബോഡിയും ആക്സോണും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആ വലിയ ബ്രാഞ്ചാണ് ആക്സോൺ. സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ ബ്രാഞ്ചുകളെ ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകളെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് ഡെൻഡ്രോൺസ്? ഡെൻഡ്രോൺസ് ആർ ദ ഷോർട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ സെൽ ബോഡി ഓഫ് ദ ന്യൂറോൺ. Okay, they are the short branches from the cell body and their function is to carry impulse from the dendrites to the cell body. So what is the function of dendrons? Dendrons carry impulse from the dendrites to the cell body. Okay, dendritesനും cell bodyക്കും ഇടയിലാണല്ലോ ഡെൻഡ്രോൺ. അപ്പോൾ ഡെൻഡ്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൽ ബോഡിയുടെ ബ്രാഞ്ചുകളാണ്. അവ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്നും ആവേഗങ്ങളെ വാങ്ങി അവ സ്വീകരിച്ച് സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. The dendrons carry impulse from the dendrites to the cell body. ഇനി dendrites എന്താണ്? dendrites ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ സൈഡിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. dendrites, these are the minute branches of the dendrons. ഡെൻഡ്രോണുകളുടെ മൈന്യൂട്ട് ചെറിയ ബ്രാഞ്ചുകളാണ്. അവയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് they receive impulse from the adjacent neurons. അടുത്തുള്ള ന്യൂറോണുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന ആവേഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റുകളുടെ ധർമ്മം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം നെർവുകളുണ്ട്, നാഡികളുണ്ട്. ഈ നാഡികൾ ഇങ്ങനെ വയർ പോലെ ഇങ്ങനെ അല്ലേ, ഇലക്ട്രിക് വയർ പോലെയാണ്. അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അനേകം നെർവ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോണുകൾ ചേർന്നാണ്, ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർന്നാണ് ഈ നാഡികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് ആവേഗം പോണ്ടേ, ഇമ്പൾസ് പോണ്ടേ. The impulse has to pass from one neuron to another. So these dendrites of one neuron receives the impulse from the previous neuron. Okay, so you know now what are dendrons and what are dendrites. Here in this picture you can see the cell body under and the dendrons under, dendrites under. Okay, here you can see the cell body, its branches are called dendrons, and in turn the branches of dendrons are called dendrites.
functions of dendrons and functions of dendrites you know. Okay, dendrons are the branches of the cell body and they carry impulse from dendrites to the cell body. Dendrites are the minute branches of dendrons which receive impulse from the adjacent neuron. Okay, don't forget it. It can be asked for the exam. Now, coming to the next slide, see. Okay, so you have seen what are dendrons and dendrites. Now, we have seen that there is a large branch, a tail-like portion of the cell of the neuron. You have seen that. I have shown that in the picture. See here, you can see the tail-like portion, and that tail-like portion of the neuron is what is called the axon or nerve fiber. The axon forms the nerve fiber. Axon is the nerve fiber. Okay, the longest filament or the longest branch from the cell body is what is called axon, and its function is to carry impulse from the cell body to the outside. സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ന്യൂറോൺ എടുത്താൽ അതിനൊരു ഹെഡ് ലൈക്ക് പോർഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ടെയിൽ ലൈക്ക് പോർഷൻ ഉണ്ട്. ആ ടെയിൽ ലൈക്ക് പോർഷൻ ആണ് ഈ വലിയ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ആക്സോണിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി ടു ദ ഔട്ട്സൈഡ്. ഒരു സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും ആവേഗത്തെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ആ ന്യൂറോണിൽ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആക്സോണിന്റെ ധർമ്മം. Okay, it is the longest branch. It carries impulse from the cell body to the outside. ഇനി ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ നോക്കിയോളൂ, ആക്സോണുകൾക്ക് ഇനിയും ബ്രാഞ്ചുകൾ കാണുന്നില്ല നിങ്ങളിവിടെ. ആക്സോണുകളുടെ ബ്രാഞ്ച്, and these branches of the axons are called axonites. അപ്പോൾ ഡെൻഡ്രോണുകളുടെ ബ്രാഞ്ചിനെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും, ആക്സോണുകളുടെ ബ്രാഞ്ചിനെ ആക്സോനൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. മറക്കരുത്, ആക്സോണുകളുടെ ബ്രാഞ്ചുകളെ അതിന്റെ ശാഖകളെ ആക്സോനൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും, ഡെൻഡ്രോണുകളുടെ ശാഖകളെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. Okay, don't forget it. So axonites are the branches of the axon which carry impulse to the synaptic nerve. Here, look at the picture. The axonites branches, and you can see at the tip of the axonites there are certain swellings, and these swellings are called axon terminals or synaptic knobs, അല്ലെങ്കിൽ terminal buttons, synaptic buttons എന്നൊക്കെ പറയും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ there will be some terms, okay, terms that like axon terminal, synaptic knob, terminal button അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആക്സോണുകളുടെ ബ്രാഞ്ചുകളാണ് ആക്സോനൈറ്റ്സ്. ആക്സോനൈറ്റിന്റെ ടിപ്പിൽ ചില സ്വെല്ലിങ്സ് ഉണ്ട്. ആ സ്വെല്ലിങ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ്. ഓക്കെ, ദേ ആർ കോൾഡ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ്. എന്താണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബിന്റെ ധർമ്മം? സ്ലൈഡിൽ നോക്കിക്കോണം. സിനാപ്റ്റിക് നോബിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ദേ സെക്രീറ്റ് certain chemical substances called neurotransmitters. ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ചില രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവയുടെ പേരാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാഡീയ പ്രേഷകങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടി ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് ഇമ്പൾസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അവിടെ ഒരു നദിയുടെ ഇക്കരയിൽ നിന്നും അക്കരയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പാലം കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെറി സർവീസ് നടത്തിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും, അതിന്റെ ഒരു ധർമ്മമാണ് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ ഫെറി സർവീസ് ഫ്രം വൺ ന്യൂറോൺ ടു ദി അനദർ. ഓക്കെ, ഒരു പാലമാണ്. ഇറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രാഞ്ചാണ്, ഏറ്റവും വലിയ ഫിലമെന്റ് ആണ്. അതിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി ടു ദ ഔട്ട്സൈഡ്. Then you have seen axon ends with certain branches, and those branches are called axonites. Each axonite ends with certain swellings, okay, knobs, swellings, and these swellings are called what? Synaptic knob or terminal button or axon terminals.
And what is the function of axonites? Axonites carry impulse from the axon to the synaptic knob. ഇനി എന്താണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ? സിനാപ്റ്റിക് നോബ് secretes certain chemical substances and those are called neurotransmitters. Neurotransmitters, നാഡീയപ്രേഷങ്ങൾ. In neurotransmitter there are two types, okay, of commonly there are two types of neurotransmitters. They are acetylcholine and dopamine. Okay, orthogonal acetylcholine or acetylcholine and dopamine are the two neurotransmitters, okay, you have to learn in this chapter. Okay, so axon എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, സെൽ ബോഡി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, ഡെൻഡ്രോൺ, ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ്, അവയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ, അവയുടെ ഫങ്ഷൻസ്. Okay, now listen up here. Now comes the myelin sheath. നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് വയറുകൾ വീട്ടിലൊക്കെ വയറിങ് നടത്തിയിട്ടില്ല? ഇലക്ട്രിക് വയറുകൾ നോക്കിയാൽ ഈ വയറിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് ഇൻസുലേഷൻ കാണാം, ഇൻസുലേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇൻസുലേഷൻസ് ഇല്ലേ, ഇൻസുലേഷൻ. ഇതിനകത്തൂടെ മെറ്റാലിക് വയറാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് അത് അങ്ങനെ വിട്ടേക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താ അറിയോ, ഇതിനകത്തൂടെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകൾ പോകുമ്പോഴേ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ലീക്കാകാം, വെളിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം, നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇതിൽ തൊടിയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടക്കും. ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വെളിയിൽ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഏൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസുലേറ്റർ ഉള്ളത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ നെർവ് ഫൈബറിലൂടെ, ന്യൂറോണിലൂടെ ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്തു പോകും. ഈ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? You are going to learn that. You will learn that these impulses are formed of electric charges. അതായത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ലീക്കേജ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി the axon is covered with a membrane that is formed of lipid and protein. ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചുറ്റും ലിപ്പിഡും പ്രോട്ടീനും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷീത്ത് ഉണ്ട്, ഒരു മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത്. ഒരു ഇലക്ട്രിക് വയറിലുള്ള ഇൻസുലേറ്റർ പോലെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി. Okay, that is what is called myelin sheath. So what is myelin sheath? It is a cover, it is a membrane cover. Okay, it is formed of lipid and protein, and that is what is called myelin sheath. ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ ലിപ്പിഡ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളായിരിക്കും. ലിപ്പിഡും പ്രോട്ടീനും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു മെംബ്രെയിനാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത്. ഇനി ദിസ് മൈലിൻ ഷീത്ത് in what is called the two divisions of the nervous system. Nervous systemന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് by certain specialized cells. Okay, ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ചില സ്പെഷ്യൽ സെൽസ് കൊണ്ടാണ്. അത് ഈ ആക്സോണിന് ചുറ്റും ആ സെൽസ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റപ്പെട്ടാണ് ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റമെന്നും പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റമെന്നും തിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. മനസ്സിലാവും? പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നെർവ്സ് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഈ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബൈ സർട്ടൻ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കാൾഡ് ഷ്വാൻ സെൽസ്. മനസ്സിലായോ? സോ ദ മൈലിൻ ഷീത്ത് in the peripheral nervous system is formed of special type of cells called Schwann cells. You can see it here in this picture. See, this is an axon. Axon is the myelin sheath. Adingane special ആയിട്ടുള്ള കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. You can see these cells encircle this axon, and that forms the myelin sheath. And these are called Schwann cells. Schwann cells. എവിടെയാണത്? In peripheral nervous system, that is in nerves. Okay, so the myelin sheath in peripheral nervous system is formed of special type of cells, and those cells are called Schwann cells. But in brain and spinal cord, that is the central nervous system, this myelin sheath is formed of a special type of cells called oligodendrocytes. So difference between oligodendrocytes and Schwann cells, okay, you need to differentiate. You need to understand what's the difference between both. Okay, so എന്താണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഷ്വാൻ സെൽസ് കൊണ്ടും,
സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ, അതായത് ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലുമൊക്കെ ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സും കൊണ്ടാണ്. അത് ഇവിടെ പടമുണ്ട്. ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈ ചിത്രം തന്നിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സിൻ്റെയാണ്. പടം മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കണം. ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് ആണിത്. ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ഷ്വാൻ സെൽസ് ആണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നെർവ്സിലാണ്. ഇത് ഈ കാണുന്ന ന്യൂറൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിലെയോ സ്പൈനൽ കോഡിലെയാണ്. ഓക്കെ, ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഷ്വാൻ സെൽസ്. അപ്പം മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ലെയർ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ലിപ്പിഡ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് സീൻ അറൌണ്ട് ദി ആക്സോൺ. അത് രണ്ടു തരം കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഷ്വാൻ സെൽസും ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സും. ഇത് രണ്ടും എവിടൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓക്കെ, മറക്കരുത്. Now we are going to see the functions of myelin sheath. മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വയറിന്റെ ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ അതേപോലെ വയറിന്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്സോണിന് അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് ഫൈബറിന് ചുറ്റുമുള്ള മെംബ്രെയിൻ ആണ്. അത് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇൻസുലേറ്റ്സ് ദ നെർവ് ഫൈബർ. Another function is it provides nutrients and oxygen. അത് നെർവ് ഫൈബറിന് എന്ത് കൊടുക്കും? പോഷണവും ഓക്സിജനും നൽകുന്നു. പോഷണം നൽകുന്നു, ഓക്സിജൻ നൽകുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ആക്ട്സ് ആസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ. ഓക്കെ, അതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകാതെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആക്സിലറേറ്റ്സ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഇമ്പൾസ്. അതിലൂടെ നെർവ് ഫൈബറിലൂടെ പോകുന്ന ഇമ്പൾസിന്റെ സ്പീഡ്, ആവേഗത്തിന്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ആക്സിലറേറ്റ്സ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഇമ്പൾസ്. ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ, ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ, ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ആക്ഷൻ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്സ്. ബാഹ്യ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും, ബാഹ്യ ഷോക്കുകളിൽ നിന്നും, മനസ്സിലായില്ല, ജർക്കുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ നെർവ് ഫൈബറിനെ അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാം. മൈലിൻ ഷീത്ത് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലും സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏത് തരം കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം. പ്രത്യേകതരം കോശങ്ങൾ കൊണ്ട്. മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് അറിയാം. അത് ചോദിക്കും, ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മൈലിൻ ഷീത്ത്, അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പട്ടിക വന്നിട്ട് പല പാർട്സ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എടുത്തെഴുതാൻ പറയും. അപ്പോൾ മൈലിൻ ഷീത്തിന് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷൻ തന്നിട്ട് മൈലിൻ ഷീത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എഴുതാൻ പറയും. അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക്. നേരത്തെ തന്ന ചിത്രമില്ലേ, ഈ ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സിന്റെയും ഷ്വാൻ സെൽസിന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ? ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. നാഡീകോശത്തിന് പോഷണവും ഓക്സിജനും നൽകുന്നു. ഇറ്റ് ആക്സിലറേറ്റ്സ് ദ നെർവ് ഇമ്പൾസ്. നാഡിയിലൂടെ പ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ആവേഗത്തിന്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ. അതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു. ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് നെർവ് ഫൈബർ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്സ്. നാഡീകോശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നാഡിയെ അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ മറ്റുള്ള ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ന്യൂറോൺ, സൈറ്റോൺ ഉണ്ട്, സെൽ ബോഡിയുണ്ട്, ആക്സോൺ ഉണ്ട്. സെൽ ബോഡിക്കുള്ളിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം, ന്യൂക്ലിയസ്, സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചിനെ ഡെൻഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഡെൻഡ്രോണുകളുടെ ബ്രാഞ്ചിനെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിന്റെ ധർമ്മം അടുത്തുള്ള നെർവ് സെല്ലിൽ നിന്ന് സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് ഇമ്പൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുകയാണ്. ഡെൻഡ്രോൺസ് carry impulse from the dendrites to the cell body, and the longest branch is called axon. It carries impulse out from the cell body. Then its branches are called axonites. It ends with certain swellings called terminal buttons or synaptic nerve or axon terminals. The function of the axonites is to carry impulse from the axon to the terminal buttons. Then you have seen the terminal buttons secrete certain chemicals called neurotransmitters. Then we have learned the axon is covered by a membrane which is formed of lipid and protein, and it is called myelin sheath. Then we have seen myelin sheath in peripheral nervous system is formed of Schwann cells, and that in the central nervous system, brain and spinal cord is formed of
oligodendrocytes. Okay, പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ. മൈലിൻ ഷീത്ത് നെർവ് ഫൈബറിന് പോഷണവും ഓക്സിജനും നൽകുന്നു. നാഡിയിലൂടെയുള്ള ആവേഗത്തിന്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതിനൊരു ഇൻസുലേറ്ററായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു. ബാഹ്യക്ഷതകളിൽ നിന്നും നെർവ് ഫൈബറിനെയും നാഡികളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, മറന്നു പോകരുത്. Now, there are two concepts, gray matter and white matter. മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ I forgot to mention one thing. The color of the myelin sheath, it is shiny white. Okay, നല്ല തിളങ്ങുന്ന ഒരു വെള്ള കളറാണ് മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ. മൈലിൻ ഷീത്ത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ആക്സോണിലാണ്. ഇനി in the nervous system, in some part of the brain and spinal cord, that is formed of non-myelinated axons, non-myelinated nerve fibers. Okay, or some part of ഈ ന്യൂറോണിന് സെൽ ബോഡിയുടെ ആക്സോൺ ഉണ്ടല്ലോ, ആക്സോണിലാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ മൈലിൻ ഷീറ്റ് കാണുന്നത്. അപ്പം ബ്രെയിൻ്റെ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സെൽ ബോഡി ആയിരിക്കും, മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കുമല്ലോ ആക്സോൺ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ സെൽ ബോഡിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെർവ് ഫൈബർ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ, നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈലിൻ കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, മനസ്സിലായി, ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ബോഡി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ബ്രെയിൻ്റെ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ഭാഗം ഈ ഷൈനി വൈറ്റ് കളർ കാണത്തില്ല, അതൊരു ഗ്രേ കളർ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ല? മറ്റു ഭാഗം മൈലിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെർവ് ഫൈബർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സോൺ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബ്രെയിനിലെ സ്പൈനൽ കോഡിലെ ഭാഗം ആ ഷൈനി വൈറ്റ് കളറിൽ കാണപ്പെടും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തെ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും മറ്റു ഭാഗത്തെ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും പറയുന്നു. ഗ്രേ മാറ്റർ ആൻഡ് വൈറ്റ് മാറ്റർ. So what is gray matter? The part of the brain and spinal cord that is formed of non-myelinated nerve fiber and also of the cell bodies of the nerve fiber. They look gray in color and are called gray matter. Example, the cortex of the brain. Cortex of the brain. See, ഇത് നമ്മൾ പുറമേ ഒരു ബ്രെയിൻ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പുറമേ കാണുന്നതാണ് കോർട്ടക്സ്. ഈ ബ്രെയിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇത് സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും. സെറിബ്രം നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. ഈ സെറിബ്രത്തിന്റെ പുറമേ ഉള്ള ഭാഗത്തെ കോർട്ടക്സ് എന്നും അകമേയുള്ള ഭാഗത്തിനെ മെഡുല എന്നും പറയും. ഇവിടെ കോർട്ടക്സിന് ഗ്രേ കളറും ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയും. അകമേയുള്ള മെഡുല വൈറ്റ് ലുക്സ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് വൈറ്റ് മാറ്റർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് വൈറ്റ് മാറ്റർ ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് or axons with myelin sheath, and the outside is formed of non-myelinated nerve fibers or mainly of cell bodies. Okay, gray matter and white matter മനസ്സിലായല്ലോ. And white matter, the part of the brain and spinal cord that is formed of myelinated nerve fiber. Myelinated ആയിട്ടുള്ള nerve fiber കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം looks white in color. That is what is called white matter, and it is example medulla of the brain. നമ്മളിവിടെ കണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഗ്രേ മാറ്ററും വൈറ്റ് മാറ്ററും. നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെർവ് ഫൈബർ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന തലച്ചോറിന്റെയും സുഷുമ്നയുടെയും ഭാഗത്ത് ഗ്രേ കളറായിരിക്കും, അതിന് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും. മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് ഫൈബർ കൊണ്ട് കൂടുതൽ അത് ഉള്ള നെർവ് ഫൈബർ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ബ്രെയിൻ്റെ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ഭാഗം മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ കളറായിട്ടുള്ള തിളങ്ങുന്ന വെള്ളനിറമായിരിക്കും, അതിനെ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും പറയും. ബ്രെയിനിന്റെ സെറിബ്രത്തിൽ പുറമേ കാണുന്നത് ഗ്രേ മാറ്റർ ആണ് കോർട്ടക്സ്, ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് മെഡുല്ല, അത് വൈറ്റ് മാറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, നൗ ഹിയർ ആൾസോ യു ക്യാൻ സീ the white gray matter outside and the white matter inside. Another picture section of the brain. Now നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെറിബ്രത്തിന്റെ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്സൈഡ് കോർട്ടക്സും സെറിബ്രത്തിൽ വൈറ്റ് മാറ്റർ ഉള്ളിൽ മെഡുലയുമാണ്. പക്ഷേ സ്പൈനൽ കോഡിൽ when the spinal cord is considered, the gray matter is seen inside and white matter is outside. So there is a difference between the location of gray matter and white matter in brain and spinal cord. Okay, brainil gray matter, cerebrത്തിൽ gray matter പുറമേയും white matter അകമേയുമാണ്. പക്ഷേ സ്പൈനൽ കോഡിൽ വരുമ്പോൾ ഗ്രേ മാറ്റർ ഉള്ളിലും white matter പുറമേയുമാണ്. See this picture here, the white matter is seen outside
and the gray matter inside. Okay, reverse. The position of gray matter and white matter is reversed in the spinal cord. Here the gray matter is outside and white matter is inside. Here the gray matter is, gray matter is outside and white matter is inside. Here the gray matter is inside and white matter is outside. Okay, that's about gray matter and white matter. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗത്ത് what we have learned is neurons are the structural and functional unit of the nervous system. നടക്കരുത്. പിന്നീട് പഠിച്ചു. A neuron has two main parts. A head-like portion called cyton, മറ്റൊരു പേര് cell body, മറ്റൊരു പേര് soma, and a tail-like portion called axon അല്ലെങ്കിൽ nerve fiber. ഇനി സൈറ്റോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? Cell body, it is a spherical structure and it encloses cytoplasm, nucleus and organelles. It has branches called dendrons. Dendrons have minute branches called dendrites. Dendrons carry impulse from dendrites to the cell body, and dendrites receive impulse from the adjacent neurons. Then we have seen the longest branch from the cell body is what is called axon. It carries impulse from the cell body to the outside. Axon has branches called axonites, and these axonites carry impulse from the axon to the terminal buttons. Then what are the terminal buttons? Are the synaptic knobs. The synaptic knobs are certain cell links that are seen at the tip of the axonites. Okay, then what is the function of synaptic knob? Synaptic knob secretes certain chemical substances called neurotransmitters that acts to bridge the gap between two neurons. Okay, പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചു myelin sheath. The nerve fiber or the axon of the neuron is covered by a membrane that is formed of lipid and protein, and it is called myelin sheath. Then we have seen myelin sheath in the peripheral nervous system, nerves. It is formed of Schwann cells, and that in the brain and spinal cord is formed of oligodendrocytes. അതിൻ്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടു. ഇത് ചോദിക്കാം, oligodendrocytes, Schwann cells. പടം ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, രേഖപ്പെടുത്താൻ ചോദിക്കാം. പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് myelin sheath. myelin sheathന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ. Provides nutrients and oxygen. It accelerates the speed of the impulse. It acts as an insulator and it protects the axon from external shock. പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചു gray matter and white matter. ബ്രെയിനിലും തലച്ചോറിലും നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെർവ് ഫൈബർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഗ്രേ ആയിട്ട് കാണപ്പെടും. അവയെ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു. എക്സാമ്പിൾ കോർട്ടെക്സ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ. Cortex of the brain, and there in spinal cord it is inside. Here it is outside. White matter in the part of the brain and spinal cord that is formed of myelinated nerve fibers. As the myelin sheath's color is shiny white, it looks white and it is called white matter. Okay, and it is seen in the middle of the brain. Got it? So the gray matter is seen outside the cerebrum, outside, and white matter inside. Okay, cortex is gray and medulla is white. But and this is the picture that shows the gray matter and white matter. This is a section of the brain that's showing gray matter and white matter. And we have seen that in spinal cord the gray matter is seen inside and white matter is seen outside. So difference between the position of gray matter and white matter in the brain and spinal cord. Okay, brain gray matter പുറമേയും white matter അകമേയും, spinal cord gray matter ഉള്ളിലും white matter പുറമേയും ആണ്. അതിൻ്റെ section of the spinal cord that shows the white matter outside and gray matter inside. Okay, ഇതാണ് ഈ ലെസണിലുള്ളത്. Structure of neuron, gray matter and white matter,
മൈനോഷീത്ത് അതിൻ്റെ ധർമ്മം, ഷ്വാൻ സെൽസ്, ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കേൾക്കുക. ഈ സ്ലൈഡിൽ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഉണ്ട്. പുസ്തകം വായിച്ചിരിക്കണം. It is compulsory that you need to read the textbook. Okay, പുസ്തകത്തിൽ ഏതൊരു വരിയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ പോലും questions can be asked. So it is important that you should read textbooks. നോട്ട്സ് എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. If you have any questions, you can contact me, you can call me, you can message me through the group. Okay, thank you, and you all have a great day. Okay, any question, please let me know. Bye.